Hi students, a very good morning all. Let's just wait for a couple of minutes so that everybody would join us. We'll just wait for a couple of minutes so that everybody will join us so that we can continue our discussion. All right. So guys, meanwhile, before everybody is getting connected with us, just wanted you to share your blog link here. I would request everybody to share your blog link. I would request you to share your blog link in the chat window. In the previous class, we wanted you to create your own blogs, right? Please share your blog link. I request everybody to share your blog links here in the chat window. Yes, all please share your link. All your blog links, please. Make it fast, all of you. Please share your blog links. Make it fast.
Alright guys. So in today's class, by the time the remaining people are also joining us, I would request you to request you to please ensure that everybody is putting your blog links here. That's the first thing. And second thing, today please be very cautious because we will be finishing off the concepts today. What are the concepts that are left out? So that tomorrow we will just discuss about the certification exam and the further process so that we can plan more, right? So today, as we have been looking at in the previous programs, how the recursion is working, how the data types were there. So we will now look at one important concept of your data types, that is nothing but the conversion of your data types. That is, you work with data throughout your programs. మీరు ఏవైతే ప్రోగ్రామ్స్ మనం రాస్తూ ఉంటున్నామో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిట్లో కూడా మనం ఒక డేటా గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాం. ఆ డేటాకి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అంటే సే ఒక ఫైల్ ఉంటే ఆ ఫైల్ని ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటాము, ఆ ఫైల్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాము, లేదంటే ఆ ఫైల్ని డిలీట్ చేస్తూ ఉంటాము. అలా అలా ఒక ఫైల్ లోపల ఉన్న డేటా మీద ఆపరేషన్స్ చేస్తుంటాం. సిమిలర్లీ అలాగే ఒక చిన్న ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే we take two variables as data and we perform operation between them. సో అలా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా we basically work on operations on data. Got it? సో ఐడియలీ ఆ డేటా మీద ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మేబీ వీ కెన్ నాట్ ఆల్వేస్ స్టిక్ టు వన్ డేటా టైప్. మేబీ నేను ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్తోనే వర్క్ చేస్తాను అంటే ఇట్ మైట్ నాట్ వర్క్అవుట్ ఇన్ ఆల్ సినారియోస్. సే ఒక అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఏవో చేస్తున్నప్పుడు we require say numerical data. Now when we need some character data to explain certain things, then obviously you need strings. Now you should have a facility to convert one data into another whenever it is required. And కొన్నిసార్లు when you do your arithmetic operations, yes, in that you need some precision, you need some accuracy, and you need at times some precision values also. సో వీటన్నిటి కోసం మనం ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్కి కన్వర్ట్ చేయడం కోసం we have this two processes, that is implicit conversion and explicit conversion. Implicit conversion is something where the system performs those I'm sorry, system performs those things. That conversion will happen by the system where you don't need to interfere on the conversion, but the system does it on its own. And where you need to do the conversion is your explicit conversion. You explicitly convert your values. That is, you need to convert your type explicitly by writing a code. While you talk about this explicit conversion is what we'll have to do it by writing set of lines of code. ఈ ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో the prominent or the very important conversion most of the time we do it is your conversion between your integer values to your string values and the string values to integer values. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే ఎక్కువ ప్రామినెన్స్ ఉండే ఒక కన్వర్షన్ ఏంటంటే ఇంటిజర్ వాల్యూస్ని స్ట్రింగ్ వాల్యూస్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి అండ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ని ఇంటిజర్ వాల్యూస్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి. Now whenever you are using your string values, whenever you wanted to use your string values by converting an integer to your string, అంటే ఒక ఇంటిజర్ వాల్యూని ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. So when you want to convert your integer value into string value, then we have multiple ways to go ahead and use them. ఈ కన్వర్షన్ చేయడానికి we have got multiple ways. అందులో the first way of utilizing is
you have a method called value of method. So ఒకవేళ string ఉంటే string dot we use something called value of method. This is used to convert convert your integer values to a string value. Now once you have your string dot value, then string dot value method will take the parameter as an integer so that the integer can be converted into a string. Now the first method that we use it is your string dot value, and the next method that you use it is your integer dot. Whenever you have your integer, then you can put it as integer dot, we can use it as toString method. This is the second method that we can use it. The first method is value of, and the second method is toString. And the third way of conversion is you can also use it by making it as string dot format. Now, these are the three commonly used ways in order to convert your integer value into a string value. Now, in these three values, if at all you look at the value of, this value of is a static method which is defined with a proper signature saying you have to put it as public static string value of. This is one method which is used as a static method where it accepts a single parameter, that is nothing but your integer parameter, so that it converts that integer parameter into your string. Now in order to use it, you can write it simply. Let me just open up Google and show you online. Giving you C compiler. Now here we will do a very simple thing. We will take up a variable. So I'm having this syntax already. I'm just putting my statements in the main method. I'm using int I equal to 10. And then I want to convert that into a string. So I'll put it as string str equal to, I'm writing it as string dot value of, and then once I pass the parameter, I will pass the parameter as I. Got it? Then once I just go ahead and print it as sorry, and once I put it as str. Now once I just go ahead and execute this, sorry, once I just where is this string? See, you have got the execution and there is no error. Now once what do we understand by this? The type string is converted into the integer value is converted into your string type, and that string value is printed over here. Now similarly, the other method that we have discussed is using something called your toString. Whenever you have your value, that value can be used directly with the method called toString, where you can directly convert your integer value into a string. There is no complicated syntax.
you can directly use it as your integer value dot toString. But the problem is here the method is again a static method. Now the integer method that is the integer dot toString method is a static method which has the capability to accept one parameter where we give one parameter into it. So in order to do the operation, say we can just go ahead and put it as an integer value, as we have got int I equal to 10, and as we have got string str equals to, instead of writing it as your string dot value of, we will now put it as integer dot, we will put it as to string, integer dot to string, and here we will pass the value I. Now once I execute this, I'm sorry, see there is no error and it properly executed the value, which means the integer is converted into the string type. So the third method of utilizing the type conversion, that is from your integer value to the string value, is nothing but using something called string dot format. Now here we will try to pass the format of it. So whenever we wanted to get the integer type to be converted into string type, then in that case the third way of using it is with the help of format. Now whenever we wanted to use it as format, we use the string dot format method, which is again a static method which accepts multiple formats, multiple arguments. Those multiple arguments are, the first one that it will accept is the kind of string format that you need and the arguments that you want to pass. The first one is the kind of format that you are passing it, and then the kind of value that you are giving it, which means, now say I want to pass into this method that is integer value. In that case I will give the specification, the format specification, that is your percentile d, as I want to pass the integer value. Now my method will understand that I am going to pass an integer value, and then I will give a comma here and I will pass my integer value I. Now this variable will accept that value, and this percentile d format will say this is an integer value, so that my format method will understand the integer value is accepted and that integer value is I, and that can be converted into string, for which I will now replace this statement and put it as string dot format of, I will now put my type specification, that is percentile d, and then I want to pass an integer value, so I will give it as I here. Now after that, sorry, equals to string dot, we'll put it as format percentile d comma I, and then we will put it as system dot out dot println, and then here let me just put it str. Now once I execute this,
then yes, your integer value is converted into your string value, and that string value is now getting printed. So this is how you do the type conversion from integer to your string value. Now similarly, I would want to convert my string values into integer values. Till now we have been converting on integer values to strings. Now whenever you are using your string values, the string values can be converted into integer values. Now in order to do so, which means whenever you want to convert your string values into integer values, in that case the first way of converting is we can use integer dot value of method, which will convert my string value into an integer. As we have used the same method like your string dot value of, similarly we have integer dot value of, which will convert your string value into an integer. Earlier your string dot value of was converting your integer into a string. Here your integer dot value of will convert your string into an integer. Now the second method that we have it is you have integer dot parse int. Now as we have discussed earlier, string dot value of is a static method. Similarly integer dot value of is also a static method, and the kind of signature and the kind of usage will remain exactly the same the way we have done the earlier program. Now the next method that we have is your integer dot parseInt method. Now this integer dot parseInt method will look similar, but the discussion that we need to do it here is what is parsing? What is parsing? Parsing is nothing but the conversion of one type into another. That is, parsing is nothing but reading a value of one type to convert into another type. And the important thing over here is whatever the Unicode characters that we have it in your strings are converted into the numbers. All the Unicode characters are converted into numbers. So the parsing will basically talk about a parser that is there, where it will try to generate a sequence. A parsing is a process where the parser will try to form a sequence of tokens, and that will reproduce according to a given format. I repeat again, parsing is a process where the parser will try to form a sequence of tokens and produce a proper output based on the Unicode values that are part of your strings. I repeat again, ఏవైతే మనకి పార్సింగ్ అనే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఒక పార్సర్ అనే ఒక కంపైలర్ ఉంటుంది. ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే మన దగ్గర ఉండే ఏవైతే యూనికోడ్ వాల్యూస్ ఉంటాయో, అంటే ఏవైతే డిజిట్ వాల్యూస్ ఉంటాయో ఆ డిజిట్ వాల్యూస్ అన్నిటినీ టోకన్స్ లాగా ఒక సీక్వెన్షియల్ టోకన్స్ లాగా, అంటే వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తూ it will try to pull down the data and convert according to the given type. That's the important operation that we have it here. అలాంటి పార్సింగ్ అంటే ఒక కంపైలర్ ఏదైతే పార్సర్ అని ఏదైతే అంటామో ఆ పార్సర్ ఒక టైప్ నుంచి ఇంకో టైప్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అలా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం ఏదైతే ఇక్కడ ఇంటిజర్ డాట్ పార్సింట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతే వాడుతున్నామో, which will try to convert your values. Now we will try to look at this example here. So now we will take up a string, say string
str equal to hello students. Okay, let me just put it as capital S. And then now I wanted to use my int I equal to, I will now put it as integer dot parse int, and then I will pass my str here, and then I will now put it as print ln, and I will now put the value as I in this case. Now once I run this program, put a semicolon. Now once I run this, what is this? Yeah, main method should be closed. See, there is an exception that is obtained. Now once you look at the exception over here, see the number format exception. So the input type that is given cannot be passed, because here I have all of them are characters where the parsing operation is performed on the digit values, that is Unicode values, which are your digits. Now once I run this value, then see that conversion is happening. Now similarly, to work with the other method that we have discussed, that is instead of passing, if you use something called integer dot value of. Now we will use value of, and here with the help of value of, I am giving the parameter as str. Now once I just go ahead and execute this, then yes, this type conversion is happening. So this is how we convert one type into another, that is integer values into strings and the string values into integers. This is one of the important thing that we'll have to remember, and we'll have to know all of these inbuilt methods that we have to convert. And normally whenever we are using it, so when normally when we are using the different kinds of data, say whenever you want the different kinds of, that is homogeneous and the heterogeneous data, in those kind of cases the conversion is very common. That is, you convert one value into other very often. So it is very important for us to understand this concept of conversion. Got it? And next, let me just open up that sheet for us, that is the objective domain sheet for us, so that we will go according to that sheet. All right, so we have discussed on the various basic things or the fundamental things of Java programming, and we have been looking at the different data types and how do we operate and how do we convert one value into other. All this we have been working on. Now the next concept that we have, it is your arrays and the list. So if you could look at, the arrays are one of the important concepts of your Java, where you can store the sequential values of homogeneous type. Say, which means you, whenever you want to work the work with single value items, then in that case you use something called your regular data types, like your int, string, char, float, all of these data values. But when you want collection of values, when you want sequential values, in those cases we use a concept called array.
Now array is a concept. Array is a concept where you will try to use these sequential values, or where you have the collection of values. Now the advantage of using your array is the values are stored sequentially, which means the values are placed one after the other in a continuous memory locations. That's one advantage. And similarly there is a disadvantage also. We'll talk about that later. But yes, you have the sequential collection of values which are stored in your arrays. Now the arrays are also one dimensional and multi-dimensional. That is, once you have the sequential memory allocation, then this sequential memory allocation can be done in an order of 2, in an order of 3, so that the values can be placed with respect to the other. Say you wanted to have key value pairs. In that case, all the keys are given in one dimension, and all the other values are given in another dimension. Now that array has the collection of keys and the collection of values. That's when you have a two-dimensional array which is talking about the collection of keys of a type and the values of a type which are being represented. That's where we are talking about something called a homogeneous values. So we are talking about an array is a collection of values which are of same type. That's nothing but your array. Now the declarations, all of these things have been taught to you and you have been explained with them, and you have been writing a lot of programs. So I'm not repeating any of your programs here, but for we are now understanding about basically an array which can be of a single dimension or multi-dimensional. And then when you want to traverse in an array, that means whenever you want to travel in an array, wanted to identify each of the values, then you can identify those values based on the indexes. So based on the indices that we have it, for each of the elements of an array, we try to traverse. That is, we try to move based on the indices. So we travel based on these indices, index values. That is, the index values would start from 0 and to the length -1. That is, if we have 10 values, then the last index values will be 10 minus 1, that is 9 as your index value. So the index values would start from 0 to n minus 1. So if the number of values in the array are n, then the index values would start from 0 to n minus 1. Got it? And whenever you want to pick up an individual value, then you can individually pick up a value based on its index. Say for example, if at all you wanted to pick up the third value, then you will use it with the help of an index 2. Say if my array is a, then a of 2. So say if at all we have an array a, we have an array A, for example. If at all we wanted to pick up the third value of it, then yes, we can put it as A of 2, so that we can get the third value of it. Got it? So this is how you can pick up the values based on the indexes. And you can also add the values. Any value, if at all you want to update, you can add with the help of the simple assignment. You pick up the value based on the index and you update it with a new value. This is how you can add a new item into your array, or similarly you can remove it also.
and there are some methods also that you can use to work with your arrays. Got it? So we'll not get into more of it because that's only a small portion of your certification exam too. And we have been working on conversions, and we all know about your arithmetic expressions. So we'll now talk about something called your control flow statements. What are these control flow statements? What do we do with the control flow statements? Now say we wanted to find, say, 10 even numbers. We wanted to get 10 even numbers between say 10 to 20, or say we wanted to print all the even numbers between 10 to 20. In that case, what we do, we will first take the upper limit, we will take the lower limit, and we will try to calculate based on we will try to check based on the condition, that is I modulo 2 equal to 0. So this is when what we are doing, it we are using a for loop where we wanted to run through that multiple values with the help of this looping statement, and then we wanted to check based on the condition. So there are two things that are in the picture now. The first one is loop and the second one is condition. So whenever you want to steer your program, whenever you want to control your program, operate on your program, then it is important for you to know about this control statements, that is your looping statements and conditional statements. Now, whenever you are working with looping statements, you will have basically two on priority. So basically, once we have our control flow statements, once you call it as control flow, then in that you will get it as conditional, and then you will have looping. Now, whenever we are going with conditional, then we basically talk about if-else statements. Those if-else might be simple if-else, or that might be if-else ladder. So all that is part of if-else. And then the next thing that comes into our mind is switch cases. Now, apart from this, if you are getting into loops, again in the loops we have we have for loop and we have while. Now here, if you could look into it, most of the time మనకుండే కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఎప్పుడు వాడుతున్నాం, స్విచ్ కేసెస్ ఎప్పుడు వాడుతున్నాం. When are we using our switch cases? When are we using our if else statements? If else statements ఎక్కడ వాడుతున్నాం? If else statements ఎక్కడ వాడుతున్నాము అంటే, specifically we are talking about all the values above a certain range or below a certain range. చాలాసార్లు ఒక కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ వాడుతున్నప్పుడు whenever you wanted to work based on a condition with respect to multiple values, అలాంటి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కంపారిజన్ గురించి ఒకసారి మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో, ఎనీ వాల్యూ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ సంథింగ్ అలా ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో, ఎనీ వాల్యూ విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ సంథింగ్ అని ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో, అలాంటి కేసెస్ అన్నిట్లో ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్, ఇఫ్ ఎల్స్ ల్యాడర్స్ వాడుతున్నాం. స్విచ్ కేసెస్ అనేవి ఎలాంటి కండిషన్స్లో వాడతాము అంటే, ట్రిగ్గరింగ్ కండిషన్స్లో వాడతాం. we want to trigger something, ఇది జరిగితే ఇది జరగాలి అంటే, once the step 1 is occurring, then the step 2 should occur అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో, అలాంటి కేసెస్లో then yes, we make use of something called your switch cases. అంటే whenever your value is equal to this, in that case I will have to do this. If at all my value is x,
then I will do a process A. If at all my value is B, then sorry, if at all my value is Y, then I will do a process B. If my value is A, I will do, sorry, if my value is X, I will do a process A. If at all my value is Y, then I will do a process B. అలాంటి ఎప్పుడైతే ట్రిగ్గరింగ్ ఆపరేషన్స్ చేయాలనుకున్నామో, when you have multiple triggering operations, then for those multiple triggering operations you have multiple things to do, respective multiple things to do. అలాంటి కేసెస్లో we use switch cases. అది ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ సార్. ఇప్పుడు చాలాసార్లు మనం ఐ మాడ్యులో 2 ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ కండిషన్ కూడా మనం స్విచ్ కేసెస్లో వాడుకోవచ్చు. కానీ అన్ని వాల్యూస్ ఏవైతే లెస్ దెన్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఉంటున్నాయో అలాంటి కేసెస్లో వి ప్రిఫరబుల్లీ యూజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్. Hope I am clear on this. And then once we are going to looping statements, in the looping statements చాలా మందితో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు దే సే సార్ ఫర్ లూప్ వాడిన ప్రతి ప్రోగ్రాంలో నేను వైల్ లూప్ వాడచ్చు, వైల్ లూప్లో వాడిన ప్రతి ప్రోగ్రాంలో మనం ఫర్ లూప్ వాడచ్చు అని చెప్తున్నాం. ఎస్, మనం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో వాడడానికి వీలవుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ద డిఫరెన్స్ అంటే ఒకవేళ అలాంటి డిఫరెన్స్ లేకపోతే then why everybody using for loop and while loop in their programming? అంటే జావాలో, డాట్నెట్లో, పైథన్లో అన్ని చోట్ల మనకి ఎందుకు ఉంటుంది? వై డూ వీ హ్యావ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సపరేట్లీ? ఒకటే వాడుకోవచ్చు కదా. సో ద ఐడియల్ లాజిక్ హియర్ ఈస్, now the for loop is self iterative and it in the syntax it has the incremental operation to a value. అంటే whenever you want to work on index values, అంటే ఒక ఇండెక్స్ బేస్తో ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి, ఏదైనా లూపింగ్ చేయాలి అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ నాట్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ బట్ ఫర్ so I'll just take up some example. ఏదో ఒక సైట్ నుంచి సేమ్ సైట్ I'll pick it up. See, now this is your while loop program and this is your for loop program. చూడండి, in the for loop I've got this as part of my statement. So part of my syntax of my for loop I've got this incrementation being done. But in my while loop I'm separately using this incrementation or decrementation, whatever the increment operation that I want to perform, or the decrement I want to decrease the values. In these cases I'll have to write this explicitly in my while, and here in my for loop it is part of my syntax. Now the ideal logic here is, whenever you wanted to go with a range, I want to get all the values which are between 10 to 100, all the even values between 10 to 100. In those cases we will make use of something called for loop. But I wanted to work based on a value, which means I want to print all the even numbers which are less than 100. In that case we work based on value. When you work based on a value, then we make use of something called while loop. And whenever you work with a range, then you will work with something called for loop. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, whenever you have a range to work, then you make use of for loop. Whenever you have a value to consider and then rotate your loop, then you will use something called while. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫర్ లూప్ వాడే సిచ్యువేషన్స్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అంటే,
ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ వరకు ఐ వాంట్ టు రొటేట్ మై లూప్ అనుకున్న పరిస్థితుల్లో వి యూస్ ఫర్ లూప్. అండ్ ఈ వాల్యూ వరకు లేదు అంటే ఈ వాల్యూ లోపు ఈ వాల్యూ పైన అంటే ఒక వాల్యూని కన్స్ట్రెయింట్గా తీసుకొని దానికి తగినట్టుగా మనం అంటే ఒక కండిషన్కి తగినట్టుగా మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటే then yes we make use of something called while. So మళ్ళీ ఒకసారి we'll just get into our notepad. So we have looping statements, that is your for and while loop, where for loop is used for a range and while loop is used based on the value. Now in loops lo kuda again we call them as, again for these loops we call them as entry control loops and exit control loops. Just the same loops but the categorization. So entry control loop అంటే ఏంటి, where entry లోనే ఒక కండిషన్ చెక్ చేసి వర్క్ చేస్తాం, that's nothing but your entry control loop. Exit control loop is nothing but a loop where we check the condition at the exiting of the loop. Whenever you exit the loop then you check the condition, then that is called as your exit control loop. Entry control loops అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి, whenever you talk about your entry control loop చూడండి మనకి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి, ఫర్ లూప్. ఈ ఫర్ లూప్ లో మనం ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేసే బ్లాక్ and then it will check with the condition and then it will increment or decrement the values. So ante basically enti ikkada we are working with something called your value which is being verified at the beginning లోనే మనం ఫర్ లూప్ వాల్యూ మనం మన ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ని చెక్ చేసుకుంటున్నాం ఫర్ లూప్ లో. సో విచ్ మీన్స్ యువర్ ఫర్ లూప్ ఈజ్ అన్ ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్. Similarly while lo kuda we will try to check the condition at the beginning. ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే వైల్ బ్లాక్ లోకి వెళ్తుంది. కానీ అదే మనం ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్స్ లో చేస్తే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have something called do while. In this do while ఫస్ట్ do ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఉండే వైల్ దగ్గర it will try to check the condition. So that's when we have one loop which is called as exit control loop, where you try to check the condition while the loop is being exited. ఎప్పుడైతే ఒక మొత్తం ఎగ్జిక్యూషన్ ఆ బ్లాక్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఎప్పుడైతే చెక్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యువర్ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్, వేర్ డూ వైల్ ఈస్ వన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లూప్ వేర్ ద కండిషన్ ఈస్ బీయింగ్ చెక్డ్ ఎట్ ద ఎండ్. The entry control loops are being identified. The entry control loops are being identified as the loops where the condition is checked at the beginning. And similarly, the exit control loops are something where the condition is being checked at the end of the execution of the block. We have one such kind of exit control loop, which is nothing but your do while. Got it? Hope I'm clear on this. So this is how you work with all the different control statements. Now ఈ control statements వాడుతున్నప్పుడు we will have certain terms to understand. We will ఎప్పుడైతే ఈ looping statements entry control or exit control ఈ loops ఎప్పుడైతే వాడుతున్నామో అప్పుడు we will have to learn about certain terms called your break, pass and continue. These are the three important words we'll have to remember whenever we are working with something called loops. ఇందులో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బ్రేక్. బ్రేక్ అంటే ఏంటి, which will stop your execution when the condition is valid. Just a second please.
So guys, we will have this words that we commonly know in loops. That is nothing but your continue, break and pass. Now if you could look at, break is one such kind of a keyword which will try to break that loop. Sorry, break is that kind of a word which will break that loop execution there, and it will, the control will come out of the loop whenever you use the, whenever the compiler encounters this break, it will now break your execution. It will break your loop and come out of the loop, and it will try to execute the remaining things. ఎప్పుడైతే మనకి ఆ వాల్యూ ఫైండ్ అయినప్పుడు, ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అయినప్పుడు ఆ వాల్యూ తర్వాత ఫర్దర్గా నీకు ఆ లూప్ రొటేట్ చేయడంకి అవసరం లేనప్పుడు, then yes, we use something called break. And similarly, whenever you make use of something called continue, then continue అనే continue అనే స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైతే వాడతామంటే, when you want to jump to the next iteration, అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇటరేషన్ కంటిన్యూ అవ్వదు. అంటే సే ఐ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అప్పుడు నాకు ఎగ్జిక్యూషన్ జరగకూడదు, మరి 6కి జరగాలి, 8కి జరగాలి. అలాంటి కేసెస్లో వి మేక్ యూజ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ. వేర్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, వేర్ వీ డోంట్ ఎంటర్టైన్ దట్ వన్ పర్టిక్యులర్ ఇటరేషన్ టు హ్యాపెన్. So that's nothing but your continue. And whenever you are using pass as a statement, pass అనేది వాడుతున్నప్పుడు ideally we will try to pass on the control to the next statement or the next block. That's how you have the advantage while using pass. These are the three keywords that are commonly used with the looping statements. అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ లూప్స్ వాడుతున్నామో వాటితో ఈ 3 కీవర్డ్స్ వాడుతున్నాం. ఇందులో పాస్ అనే కీవర్డ్ కొన్ని లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తాయి, కొన్ని లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేయవు. ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్, పాస్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్టన్ లాంగ్వేజెస్ and pass is part of certain languages while you are using your control flow statements. Basically, you have these three keywords which have very high importance when we are learning about something called control statements. Control statements వాడుతున్నప్పుడు ఈ 3 లేకపోతే మనం అంటే కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అంటే when you want to find, అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఎరేలో 10 అనే వాల్యూ ఉందా లేదా నాకు తెలుసుకోవాలి. ఉంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు దెన్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు రిపీట్ అండ్ చెక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. లూప్ మొత్తం కంటిన్యూ చేయక్కర్లేదు, విచ్ ఇస్ అన్నెసెసరీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ మీ టు చెక్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఉందా లేదా తెలిస్తే చాలు. ఇట్ ఈస్ 1 time 10 times, ఇట్స్ సెకండరీ కేస్. సో అలా ఉన్నప్పుడు బ్రేక్ అయిపోవడానికి ఏవైతే అంటే అక్కడతో మన సర్చ్ ఆపరేషన్ స్టాప్ చేయడానికి we use break. Similarly, when you want to skip one particular operation, I value 1 నుంచి 10 వరకు ప్రింట్ చేయాలి, బట్ 7th వాల్యూ ఒకటి ప్రింట్ చేయకూడదు. అలాంటి కేసెస్లో I can make use of something called continue. Now when I want to pass on that one small portion నేను స్కిప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, in that case then yes, we can use pass. So that's how we use break, continue and pass statements in your control flow statements. Got it? So this is how we use something called your control flow statements. And after this control flow statements, the next important thing that we'll have to look about is your error handling, exception and error handling. However, tomorrow we'll have the time, so we will talk about object oriented programming there. But before then, we will now complete this one concept of exception handling, and then we will close it for today. So ఈ exception handling గురించి ఒకసారి మాట్లాడుతూ ఉంటే, Java has one interesting exception handling thing here, where you have something called your complete process of raising an exception, or it can be raised automatically. సో ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో ఒకసారి మనం చూస్తుంటే,
if you could remember the earlier example, చూడండి ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ hello students అని పాస్ చేశాను, hello students అని ఎప్పుడైతే నేను రన్ చేశానో చూడండి, then it says exception in thread main. It is saying that there is an exception there, which is telling me, which is instructing me there is an exception. So ideally oka program lo edana handleable error unte, there are two things where the error, where you should manually go ahead and change that so that it will work, and there is other way where the error can be handled. అంటే ఎర్రర్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ అయిపోతుంది, దాన్ని స్టాప్ అవ్వకుండా ఆ పోర్షన్ వరకు ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ రేస్ చేసి మిగిలిన ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. అలా కంటిన్యూ చేసుకోవడానికి ఫెసిలిటేట్ చేసే కాన్సెప్టే ఎక్సెప్షన్. అదే ఎర్రర్స్ కొన్ని ఏంటంటే బ్లంట్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ టు obviously change your code or change certain things so that your program will work normally. కానీ మనం ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, we'll just get into the paint operation to understand it better. So now this is where I have got my code. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ఏం చేస్తుంది, వన్స్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఎర్రర్ దట్ ఈస్ కాట్, ఈ ఎర్రర్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ చెకింగ్ ఆల్ ద మెథడ్స్ దట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్స్ ఎర్రర్. ఆ ఎర్రర్ కోసం ఏవేవైతే దేని వల్ల ఎర్రర్ వస్తుంది అని ఆ మెథడ్స్ని చెక్ చేస్తూ ఉంది. దేని వల్ల ఎర్రర్ అయి ఉండొచ్చు అని ఆ మెథడ్స్ అన్నిటిని వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండే మెథడ్స్ని వి కాల్ దెమ్ యాజ్ కాల్ స్టాక్. ఏవైతే ఈ మెథడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయో దాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాల్ స్టాక్. ఈ కాల్ స్టాక్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క మెథడ్ని చెక్ చేస్తుంది, what is responsible for this error, and that exception is raised. Got it? ఇందులో ఈ ఎక్సెప్షన్స్ లో అగైన్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి, చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఆర్ సే విల్ గో టు అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. Unchecked exception ఏంటంటే where you get a value in runtime and based on that particular runtime then yes you raise an exception. And ఇంకా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే now once there is an error caught, దానికి సంబంధించిన కాల్ స్టాక్ మెథడ్స్ అన్ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత if there is an error exception then the exception method is raised. అప్పుడు ఆ ఎక్సెప్షన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద కోడ్ అగైన్, అండ్ దిస్ కోడ్ విల్ నౌ లుక్ ఫార్ an exception handler. Now this code will look for an exception handler. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్లో ఏదో ఎర్రర్ ఉంది, ఈ కోడ్లో ఏదో ఎర్రర్ ఉంది. ఆ ఎర్రర్ ఉండడం వల్ల అన్ని ఆ కాల్ స్టాక్లో ఉండే మెథడ్స్ అన్నిటిని చెక్ చేసుకొని ఒక ఎక్సెప్షన్ని రేస్ చేస్తుంది. ఆ ఎక్సెప్షన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మళ్ళీ వెళ్ళి కోడ్లో వెతుక్కుంటుంది. ఆ కోడ్లో వెతుక్కున్నప్పుడు అగైన్ దిస్ కోడ్ విల్ ట్రై టు సర్చ్ ఫర్ దిస్ హ్యాండ్లర్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్. This exception handler will handle this error so that the smooth functioning of that particular program can happen because of this concept called exception handling. అంటే బేసికలీ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక ప్రోగ్రాంలో ఏదైనా ఎర్రర్ ఉన్నప్పుడు అది హ్యాండిలబుల్ ఎర్రరా కాదా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యాండిలబుల్ ఎర్రర్
దానికి కావాల్సిన ఏవైతే మెథడ్స్ ఉంటాయో, ఏవైతే ఆ ఎక్సెప్షన్ మెథడ్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటి నుంచి ట్రేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ మెథడ్ ఉంటుందో ఆ ఎక్సెప్షన్ మెథడ్ రేస్ చేస్తుంది. ఆ రేస్ చేసిన హ్యాండిలబుల్ అంటే ఆ రేస్ చేసిన మెథడ్ హ్యాండ్లర్ ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ ఉంటుందో ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ కోసం వెతుకుతుంది. ఒకవేళ ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ కనుక దొరికితే ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ రేజ్ అవుతుంది. రేజ్ అవ్వకపోతే ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనే ఆ ప్రాసెస్ జరగట్లేదో అలాంటప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బ్రేక్ అవుతుంది. అదే ఆ హ్యాండ్లర్ దొరికితే ఆ హ్యాండిల్ చేసుకుని ఎక్సెప్షన్ ఇది అని చెప్పి మనకు చూపించేసి ఫర్దర్ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? సో అంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నేను ఒక ఎక్సెప్షన్ ఏదైతే రేజ్ అవుతుందో ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది. అదే వన్స్ ఐ జస్ట్ గో అహెడ్ అండ్ పుట్ మై ట్రై క్యాచ్, ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ ట్రై అని ఇస్తున్నానో ఇదంతా ట్రై లోపల ప్లేస్ చేస్తున్నానో దెన్ ఎస్ ఇట్ విల్ వర్క్ నార్మలీ, అంటే ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ ఒకసారి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి we've got this try block. But still there is an error. What is the error? Because try has to be given within a catch block. నేను ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ రాయకుండా, అంటే కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇప్పుడు .NET కానీ పైథాన్ కానీ అందులో చూస్తే ట్రై బ్లాక్ ఓన్లీ ట్రై బ్లాక్ రాసామనుకోండి, ద ట్రై బ్లాక్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్ కాట్ అక్కడ ఏమవుతుంది, ద ఎక్సెప్షన్ విల్ నాట్ బి రేస్డ్. But in Java, we have to mandatorily go ahead and put it as catch block. ఇక్కడ catch block ఎప్పుడైతే మనం ప్లేస్ చేస్తున్నామో then yes, once I execute it, then see catch should be given with that particular exception that you wanted to handle. Say I will call an exception E. Okay, ఇప్పుడు once I do my execution, see the program execution is happening normally. అంటే ఏదైతే ట్రై బ్లాక్లో నాకు ఎక్సెప్షన్ కాట్ అయిందో ఆ ఎక్సెప్షన్ని నేను ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేశాను. బట్ ఐ హ్యావెంట్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ ఎందుకు ఏం ప్రింట్ అవ్వట్లేదు అంటే రీజన్ బీయింగ్ ఐ హ్యావెంట్ గివెన్ ఎనీ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఒక ప్రాపర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడానికి I will now just go ahead and put it as println here I'll put it as e dot get message. Okay, now once I run this, semicolon రాలేదా? See what is the problem here? You need to even again just go ahead and mention that operation, or otherwise you can simply go ahead and give an instruction. అదంతా ఇప్పుడు చేయకుండా simply I will give the instruction the error is caught. Now once I just go ahead and run this, see the error is caught అనే ఒక మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం. So this is how you can catch your error and instruct what is the error that we are getting it over here. So ఇలా మనం ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ వాడుకుంటూ చేయొచ్చు. అండ్ డూ రిమెంబర్, మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ట్రై బ్లాక్ రాసాం,
క్యాచ్ బ్లాక్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఈ బ్లాక్ లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది. నవ్ ఐ రన్ దిస్, ఇక్కడ నేను ఓన్లీ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎంటీగా ఉంచాను, ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందా రన్ అవుదా. సో వన్స్ I just go ahead and execute this, in this case you will have to give that exception which we wanted to capture, అంటే డిఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్ క్లాజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో లేదు అలా ఇవ్వకుండా వన్స్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై, సార్ నాకు ఎటువంటి ఎర్రర్ వస్తుందో తెలియదు, ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫికలీ టాక్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు జనరికలీ గివ్ ఇట్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్, నాకు ఏం ఎక్సెప్షన్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలియాలి, అలాంటప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ గెట్ మెసేజ్. ఒకవేళ గెట్ మెసేజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కావట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ రన్ యువర్ కోడ్ సో దట్ ఇట్ విల్ రైజ్ అన్ ఎర్రర్. Let me close this main. See, you get an error. The error description is available here. See, which is nothing but your number format exception. Now you can just go ahead and give it as try, and in the catch you can give it as your number format exception E. Instead of writing it as exception E, you can write it as number format exception E. So that's how you specifically give it. Because reason being, ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాను అంటే one try block can have any number of exception blocks. Say for example, ikkada I will put it as try. I'll write a separate statement. I'll write a separate program altogether. Try block lo. Now I wanted to have I equal to 10, j equal to 0. Let me just put semicolons. J equals to 0, k equals to, sorry, I'm forgetting it. These days we are more habituated with Python programming. I by j, and then once we now just go ahead and put it as print as system dot out dot print ln, and once we now just come back and put it as k, and once we run this, okay, let's take out this try first and then continue with the remaining. First, once I run this, main close cheyali. Once I run this, then see you have an exception called divide by 0, which is nothing but your arithmetic exception. So in order to use it, we have got an error called arithmetic exception. So for which I will now just come back and write my try, and I'll use my try block in this case, and after that I'll start my catch, and here I will write it as arithmetic exception. I'll call it as E, or I'll put it as EA for arithmetic exception, and here I will put it as system dot out dot print ln, and then I will try to put it as EA dot get message. Let's see if it is not coming up, then we'll try to look at writing a plain statement. Now once I run this, oh, there is a semicolon missing somewhere. Okay, main. See, you have got divide by 0 error, which means my value is 0, because of which I have got it. Now if the value is say hello, which is a string type, in this case if at all I run this, then see
the program will come back, or say I'll just put it as str, I'm sorry, string. Now once I run this, in this case, see, there is an error here. What is this error that we have it? Whenever I'm using my division operation, in this case, we cannot get any exception now. We cannot write any exception now. It is compiled and it has failed with the errors. And now once I just come back and look at here, is it showing me any exception in this case? Which means I cannot handle this particular error, where I'll have to ensure that I will change my code, where I should ensure and change it as, I should change it as int I equal to 0. Now then I want to convert my integer value into a string. Now I'll take up another value, int n equal to hello, and then I want to convert this into an integer. Sorry, I'll put it as string hello, and then I want to convert this into my integer. So I will now put it as int equals to string int m equals to string dot value of I, which is nothing but your n. Now once I run this, I should put semicolons here. I is equal to 0. What had happened with this? This is j. All right. Now see, this is method of, it is value. See, once we take this, string cannot be converted into integer. So the incompatible type is given here. It is incompatible types. String cannot be converted into integer. So there are cases where you convert, where you need to give that particular parameter into a method or that particular syntax. ఇలాంటి ఏవైతే ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయో those errors cannot be rectified until and unless you change those values manually, where the exception cannot handle it. But whenever you have an exception, in that case you can use as many exception clauses, like ఇక్కడ ఎలాగైతే మనం ఒక సింగిల్ క్యాచ్ బ్లాక్ రాసామో అలాగే you can put n number of catch blocks over here. ఇక్కడ ఎలాగైతే వన్ క్యాచ్ బ్లాక్ రాసామో అలాగే ఒకవేళ మల్టిపుల్ క్యాచెస్ కనుక ఎన్కౌంటర్ అవుతూ ఉంటే వాటన్నిటిని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎర్రర్ అని ఎన్కౌంటర్ అవుతుందో అలాంటి ఎర్రర్స్ని మాన్యువల్గా యూజర్ వెళ్ళి కరెక్షన్స్ చేస్తే కానీ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ నాట్ కంటిన్యూ ఫర్దర్, రైట్? But a single try block can have multiple exception clauses, that is nothing but your catch blocks to execute, and depending upon the error that is caught you can specifically give that exception. Ledu sir naku aa error ento teliyadu specific ga ante you can just simply go ahead and write it as exception and then you can give it as exception e. Appudu you can just
you can capture what kind of error and what is the problem with that. అలాంటి వెరిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. That's all about your exception handling, and you have the finally block, which everybody knows how to use final and finally things. So what is the difference between your final and finally, ఇవన్నీ కూడా explain చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను, so that I'm not getting into those concepts. సో ఈ ట్రై బ్లాక్ గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే చాలా సార్లు ఏంటంటే ద క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద ఇన్ ద సేమ్ వే. ట్రై ఇచ్చేసి క్యాచ్ ఇస్తారు, ట్రై ఇచ్చేసి క్యాచ్ విత్ ఎంటీ వితౌట్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్ ఇస్తాము. సో ఇలాంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో యూ గెట్ ఇన్ టు ద రాంగ్ నోషన్. సో ఇప్పటి వరకు మీకు చెప్తున్నాను, సేమ్ థింగ్ ఇంతకుముందు మనం కన్వర్షన్ వాడినప్పుడు ఇట్ వాజ్ నాట్ ఫెయిలింగ్, ఇట్ వాజ్ రేజింగ్ అన్ ఎక్సెప్షన్. So based on simple parameter change, మనకేమైంది, that became an error which cannot be handled. So methods ఏం వాడుతున్నాం, what method is being utilized for into string conversion, string to int conversion. So ఇలాంటివన్నీ కూడా is what you will have to remember. చిన్న చేంజ్ ఉండడం వల్ల మీరు ఆన్సర్ చేయబోయే విషయాల్లో చిన్న చేంజ్, ఇప్పుడు ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఇప్పటివరకు, say if at all we use integer dot value, then see once you run this, then see the complete operation, the complete exception is caught. Now see the program is coming back here and it is talking about the same exception, saying it is already built, ante same arithmetic exception e intaku mundu undi ani cheptundi. Say for the time being I will take this off and run this, then see it's normally executing. So okka chinna change undadam valla you have lot of things to do. So నేను ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో మీకు అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నా. దెర్ ఆర్ హ్యాండిలబుల్ అండ్ అన్హ్యాండిలబుల్. హ్యాండిల్ చేసే వాటికి యూ గివ్ ఎక్సెప్షన్స్, హ్యాండిల్ చేయని వాటికి యూ విల్ హ్యావ్ టు మాన్యువల్లీ గో అహెడ్ అండ్ చేంజ్ ఇట్. గాట్ ఇట్? ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దిస్. Please do remember this and learn accordingly, right? So you will have a small assignment for today. Write a blog to explain differences about errors versus exceptions in Java. Errors versus exceptions in Java. Second one, write a blog to explain control flow statements. Write a blog to explain control flow statements with one example each for if else ladder or the chain of if else statements and then switch statements for decision making statements, and for looping statements while, do while and for. While, do while and for. All right, so guys, please write these two blogs today and I want your blog links tomorrow without fail. And tomorrow we will have our last class in order to discuss about the certification exam and the further programs and the questions pattern, and also we'll talk about the object oriented programming and we'll finish it off, right? Thank you so much all of you. Thanks for attending the session. We will again catch up tomorrow.
at the same time. Thank you so much.